Дамы и господа, дорогие друзья, торжественное открытие Кубка мира по самбо мемориал Анатолия Харлампиева начнется через считанные минуты. Ladies and gentlemen, dear friends, we'll start in a few minutes. Please take your seats. It's all away.
Внимание, дамы и господа, мы начинаем.
Знать и чувствовать о том, что такое твоя цель. Помнить о том, что мы с вами являемся продолжателями великих традиций. И, конечно, ощущать, что именно эти традиции объединяют сотни, тысячи, десятки тысяч людей по всему миру. Все это и есть самбо. Дамы и господа, мы находимся в России, в Москве, в Центре спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Меня зовут Александр Белый, и я рад сказать вам добрый вечер, дорогие любители самбо! Мы приветствуем всех ценителей нашего родного вида спорта. Мы приветствуем всех тех, кто является странами-участницами нашего турнира. Мы с радостью приветствуем всех вас на Кубке мира по самбо мемориале Анатолия Аркадьевича Харлампиева. Ну и, конечно, я не могу не обратиться к нашим иностранным гостям. All our dear friends, ladies and gentlemen, who came to join us here in Moscow, Russia, who came from different countries. If you hear me right now, you can raise your hand up. I know you're here with us. Thank you so much. So we'll try to do everything. We'll try to do our best tonight in organization of this tournament. Thank you so much for joining us here tonight. Дамы и господа, еще раз спасибо. Как было сказано в нашем прекрасном видео, уникальность этого уже 39-го, к слову, по счету турнира в том, что он проходит в год 80-летнего юбилея самбо, который широко отмечается во всем мире и, конечно, у нас в России. Самбо уверенно развивается, прогрессирует, а это значит, что дело Харлампиева в надежных руках, и в этом, безусловно, не стоит сомневаться. Это значит, что многотысячная семья самбо делает все, и, на мой взгляд, даже больше, чтобы любимый вид спорта шел по планете Земля семимильными шагами. We proudly want to say that this tournament is unique. This is 39th World Cup Sambo of Anatoly Kharlampiev. Today, it's very important for us. In 2018, we celebrate a big Sambo anniversary. 80 years of Sambo. It's very important for us to organize this tournament right here, right now. Дамы и господа, еще раз здравствуйте!
Давайте поддержим аплодисментами юных продолжателей традиций самбо. Дамы и господа, ну а сейчас мы представляем вам парад стран-участниц Кубка мира по самбо мемориал Анатолия Харлампиева 2018. Let us introduce to you participating countries of our tournament. Встречайте бурными аплодисментами страны-участницы Кубка мира по самбо мемориал Анатолия Харлампиева 2018. Армения! Армения! Азербайджан! Азербайджан! Бангладеш! Бангладеш! Республика Беларусь! Беларусь! Болгария! Bulgaria! Китай! China! Кипр! Cyprus! Франция! France! Германия! Germany! Греция! Greece! Индия! Индия! Индонезия! Индонезия! Италия! Italy! Япония! Japan! Казахстан! Казахстан! Кыргызстан! Кыргызстан! Латвия! Латвия! Молдова! Молдова! Монголия! Монголия! Марокко! Morocco! Республика Корея! Republic of Korea! Румыния! Romania! Сербия! Serbia! Испания! Spain! Таджикистан! Таджикистан! Туркменистан! Туркменистан!
Соединенные Штаты Америки, the United States of America. Узбекистан, Узбекистан. Венесуэла, Венесуэла. Россия, Russia. Ladies and gentlemen, dear friends, it's very important for us to say that each year we have a big support from our friends, from our honored guests, and after a few minutes, even few seconds, I'd like to introduce to you our special guests and invite them to the stage for the welcome speech. Дамы и господа, конечно, очень важно отметить, что каждый год Кубок мира по самбо поддерживают наши почетные гости. И уже через считанные секунды я приглашу их на сцену для приветственного слова и, конечно, приветствия всех любителей самбо. Под ваши бурные аплодисменты! Я рад пригласить на сцену, встречайте, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель попечительского совета Всероссийской Федерации самбо, Deputy Prime Minister of the Russian government, Chairman of the Board of Trustees of Russian Sambo Federation, встречайте, Дмитрий Олегович Рогозин, the President of FIAS, International Sambo Federation, президент Международной Федерации самбо, ФИАС, Василий Борисович Шестаков. The President of European and Russian Sambo Federations, президент Российской и Европейской Федерации самбо, Сергей Владимирович Елисеев. And the assistant of the Sport Minister of Russian Federation и помощник министра спорта Российской Федерации Станислав Бирюков. Ваши аплодисменты. Дмитрий Олегович, прошу, вам слово. Уважаемые участники соревнований, уважаемые гости Кубка мира по самбо «Мемориал Харлампиева», все любители этого замечательного вида спорта, приветствую вас категорически от имени правительства Российской Федерации, от имени попечительского совета Федерации самбо России. Этот год для самбо является юбилейным, вы все знаете, 80 лет. Это серьезный уже срок. Самбо стал легендарным видом спорта, и мы его считаем, по сути, олимпийским видом спорта. И я хочу сказать и пожелать всем тем, кто приложил максимум усилий для того, чтобы сегодняшний праздник состоялся, пожелать нам всем не просто в отдаленном будущем, а вот именно сейчас, в этот самый сложный момент для российского спорта, когда мы бьемся за свою честь и достоинство, и победим обязательно, потому что мы Россия, пожелать нам всем считать, по крайней мере для себя, внутри нашей великой страны, самбо олимпийским видом спорта. Будем достойны того, чтобы держать этот олимп. И очень радостно то, что самбо, выдающийся вид борьбы, который родился в нашей стране, сегодня популярен во всем мире. Мы приветствуем всех участников из других стран, желаем всем достойных соревнований, победы и просьба не травмироваться, ребят, чтобы все прошло у нас сегодня именно так, чтобы и здоровье победило, и сила духа победила. С праздником! Да здравствует самбо и да здравствует Кубок мира по самбо «Мемориал Харлампиев». Спасибо. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening to all our friends who want to say welcome here in Moscow in the name of all Russian government. You know, we all think that Sambo is an Olympic sport. We believe in it. And in these hard times for our Russian sport, we believe that Sambo can be an Olympic sport.
because this is a big union of athletes all around the world. And now we are proud that Sambo is so popular in all the world. So once more, thank you so much for being here with us tonight. Thank you. Слово предоставляется Василию Борисовичу Шестакову. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас всех здесь, на большом спортивном празднике Кубок мира по самбо мемориала Kharlampiev. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, dear friends. I'm proud to welcome all of you here in Sambo World Cup Memorial Kharlampiev. Сегодня сюда приехали представители 26 стран, более 200 человек участников. И отрадно, что эти крупные соревнования проходят в год 80-летия самбо. Today we have 26 participating countries of our tournament and more than 200 athletes all around the world. Actually, we're proud that this year, 2018, we celebrate a big Sambo's anniversary, and this is a big honor for us. Эти 80 лет самбо не прошли даром. У нас есть чем отчитаться перед любителями самбо, перед теми, кто болеет и переживает за этот вид спорта. All these 80 years we've been working hard, so we have a great results for all the Sambo fans all around the world. На последнем чемпионате мира в городе Сочи чемпионат мира собрал 92 страны, более 700 участников. On the last World Championship, we had so many countries and more than 900 participating athletes all around the world. 20 стран в прямой трансляции показывали этот чемпионат мира. 20 countries had live translations on TV channels all around the world. И зал был битком забит. And we had so many people there in that championship. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день самбо присутствует практически во всех крупнейших мультиспортивных соревнованиях. We proudly want to say that right now, today, Sambo participating in the main games all around the world in all continents. Это азиатские игры, европейские игры. С 2018 года самбо будет участвовать в африканских играх. This is Asian and European games, and in this year, we'll take a part in African games too. Сегодня хотелось бы пожелать всем тем, кто приехал на эти соревнования, замечательной, яркой, красивой борьбы. We wish you good luck, and of course, we want to wish you very bright and nice wrestling tonight. И хотел бы от лица Международной Федерации самбо поблагодарить всех тех, кто помогал организовывать данный турнир. Это правительство нашей страны в лице Дмитрия Олеговича Рогозина. Also, in the name of International Sambo Federation, we want to thank all who organized this tournament. First of all, we want to thank Dmitry Olegovich Rogozin. Это, конечно, мэр города Москвы Сергея Семеновича Собянина. Also, we want to thank Mayor of Moscow, Sergei Semyonovich Sobyanin. Ну и, конечно, бессменного директора школы самбо-70 Лайшева Рената. And also want to thank Rinat Laishev, who is the head of this building and Sambo 70 School. Спасибо, всем успешных стартов. Thank you so much. Wish you good luck. Слово предоставляется Сергею Владимировичу Елисееву. Уважаемый Дмитрий Олегович, уважаемый Василий Борисович, уважаемые друзья, уважаемые любители нашего прекрасного вида спорта самбо. Our honored and special guests and everybody who's in this building tonight. Welcome all of you here in this World Cup. Хочу вас всех поздравить с проведением очередного Кубка мира по самбо мемориала Анатолия Аркадьевича Kharlampiev. I want to truly congratulate all of you. Thank you. Спасибо. Уважаемые друзья, мне хотелось сегодня выразить слова благодарности
всей школе «Самбо-70», которая активно принимала участие в подготовке этого прекрасного праздника, этого прекрасного Кубка мира. Мы впервые в этом центре, в Центре образования «Самбо-70», проводим такие знаковые соревнования для Международной Федерации самбо. Спасибо вам большое. First of all, I want to thank Sambo 70 School. It's the first time we're organizing here such kind of a big event like Sambo World Cup. Thank you for the organization. Отдельные слова благодарности всем руководителям национальных федераций самбо, которые приехали сюда поучаствовать и побороться на Кубке мира по самбо. Also, we want to say thank you so much to the heads of the national federations who came to join us here tonight. С праздником! Спасибо! Thank you so much. Дамы и господа, еще для нас огромной честью является, что у нас есть поздравления от министра спорта Российской Федерации Павла Анатольевича Колобкова. И здесь с нами сегодня помощник министра спорта Российской Федерации Станислав Бирюков. Ему и предоставляется слово. Под ваши бурные аплодисменты. Спасибо большое. Дорогие гости турнира, уважаемые спортсмены и организаторы, позвольте мне зачитать приветствие министра спорта Колобкова Павла Анатольевича всем участникам этого турнира. Михаил Павлович. От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично приветствуем участников, организаторов и гостей Кубка мира по самбо «Мемориал Кharlampiev». Отрадно, что на протяжении многих лет эти соревнования пользуются большой популярностью среди спортсменов и поклонников самбо, нашего отечественного вида борьбы. Кроме того, они способствуют развитию самбо и продвижению этого замечательного вида спорта в программу Олимпийских игр. Желаю всем участникам Кубка мира захватывающих поединков и уверенных побед, а зрителям ярких эмоций и хорошего настроения. Министр спорта Российской Федерации Колобков Павел Анатольевич. Спасибо большое, друзья. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome all the participating countries and athletes who came all around the world to take a part in this big event, World Sambo Cup. I want to say that it's a great pleasure and honor for us that many years this cup, the Cup of Anatoly Kharlampiev, is very popular. It's so popular in the world that we have a chance for the Sambo to become an Olympic sport. This Cup develops Sambo all around the world, and this is a big honor for us. Wish you good luck. Thank you so much. Итак, дорогие друзья, еще раз напоминаем, что сегодня на Кубке мира по самбо присутствует огромное количество наших почетных гостей. Для нас это действительно очень значимо. И я попросил бы каждого из вас еще раз им поаплодировать. Ну а мы, в свою очередь, рады сообщить, что Кубок мира по самбо, мемориал Анатолия Аркадьевича Харлампиева 2018 года можно считать открытым. Ladies and gentlemen, the World Sambo Cup, the Anatoly Kharlampiev's memorial is opened. Your attention, please, the national anthem of Russian Federation. Дамы и господа, ваше внимание, звучит государственный гимн Российской Федерации.
Спасибо огромное нашим почетным гостям. Мы приглашаем вас занять свои места в зале и, конечно, желаем вам насладиться горячими финальными схватками. Просьба увести парад. Ladies and gentlemen, our finals will start in a few minutes. Дамы и господа, наши финалы начнутся через считанные минуты. Желаем вам, так же, как и всем нашим почетным гостям, насладиться бескомпромиссными финальными схватками. Well, hello and welcome again to Sambo. This time we are in Moscow for the memorial Anatoly Kharlampiev, and we are here in a very special venue. This is the venue that was built especially for the 70 Sambo school in Moscow. It's a school that has a lot in common with Anatoly Kharlampiev, and here we are going to witness a lot of interesting fights tonight, and I really hope you will enjoy everything that we will have in the competition. We'll have Дамы и господа, мы переходим к финальным схваткам Кубка мира по самбо. Мемориал Анатолия Аркадьевича Кharlampiev 2018. Представляю судейскую бригаду первой финальной встречи. Руководитель ковра БМ Германия. Судьи Ларионов Казахстан. Бадхишит Монголия.
So our first fight of the evening, it's women under 52 kilograms, and we'll start with a fight between a fighter from Russia and a fighter from Belarus. Финальная схватка в весовой категории до 52 килограммов среди женщин. На ковер приглашается спортсмен в красной форме. Ladies and gentlemen, please welcome in the red form from Russia, And now I'd like to welcome and introduce her opponent. А сейчас встречайте ее оппонента. Спортсменка, представляющая Республику Беларусь. В синей форме встречайте, please welcome, from Belarus, Ksenia Danilova. So in red uniform representing Russia is Vera Lotkova, and her opponent in blue representing Belarus, Ksenia Danilovic. So we are preparing for our first final of the evening. We have 12 finals tonight. Поддержите во всем аплодисментами! Both of them are very cautious in the beginning of the fight. No one tries to be more aggressive than it's absolutely necessary. The Russian tries to stay low and to attack the legs. A very good footwork for the Russian, who moves around her opponent and tries to ankle pick her. The fight restarts, nothing happened, no points were scored. And again, very, very cautious, both of them. The Russian was looking for a lapel grip, and now she switched to a sleeve lapel, the sleeve grip. Now looking for, I was looking for the leg. The Belarusian felt exactly what was going to happen, and this is why she defended very well. But she already has a half-point deduction. The Russian was looking very, very early for a fireman's carry. Good defense again for the Belarusian, who is moving the Russian on her back, but nothing will happen from that position. The fight restarts. No points so far, only a half-point deduction for the Belarusian. Again, very calm, both of them, looking for the grips. Now the Russian is looking for the same attack, for the same fireman's carry. This time was a different setup. Good position for the Belarusian, controlling the lapel and trying to go for an arm lock. We have tonight women's competition, men's competition, and also combat sambo. The Russian looking for a submission hold. It wasn't the best position for her. She was attacking the leg before controlling the position, and this is why her opponent was able to escape very easily. Again, a good lapel grip for the Russian. She has already 1 point scored, and again looking for the same technique with a different setup. I really like how she tries to attack this fireman's carry. It's a very tricky technique, but it's a technique that allows you to score a lot of points, but only when you succeeded.
nothing happens from that position. The fight restarts with the Russian looking for the lapel grip. Good defense for the Belarusian. And again, good attack on the outside for the Belarusian. No, she didn't succeed to score. Let's see. Half-point deduction against the Russian. So right now, both of them have half-point deductions, but none of them. But the Russian is leading by 1 point. Good scramble for the Belarusian. Very good defense for the Russian. It is very interesting what is happening, especially when the fight goes to the ground. They are very quick to attack. They are very technical, but none is confident enough to go for the decisive technique. And again, nothing happens. 40 seconds to go, 49 seconds to go, and the Russian is leading by 1 point. Oh, this was a very, very nice technique. And now the Belarusian was looking for a pin hold. Only 1 point scored. Anyway, it was a very, very nice technique for the Belarusian. Looking for the grips, both of them. Last seconds of the fight. And still, so far is a draw. Of course, we have a lot of way to win by points in this competition, but we'll find out within a very few seconds what the referees will decide. And we have the victory for the blue corner. Ksenia Danilovic from Belarus. Смена судейской бригады на ковре. Вторую финальную встречу весовой категории до 57 килограммов мужчины обслуживают руководитель ковра Буквал, Республика Беларусь, судьи Гершман, Израиль и Калан, Украина. And now, ladies and gentlemen, please welcome the participating athletes of the second final in the weight category up to 57 kilos. Man. Дамы и господа, сейчас встречайте бурными аплодисментами участников второй финальной схватки в весовой категории до 57 килограммов мужчины. Представляю вам спортсмена в красной форме. Please welcome the athlete from Azerbaijan, Mehman Lila. And now please welcome his opponent in the blue, representing Russia. А сейчас встречайте его оппонента в синей куртке, представляющего Россию, Артем Щербаков. So these are the two men involved in the second fight of the evening. Men under
57 kilograms from Russia in blue, Sherbakov, Artyom Sherbakov, and his opponent in red, representing Azerbaijan, Mehmen Khalilov. So the fight starts. In blue is the Russian, in red, fighter from Azerbaijan. And very quickly, the Russian is looking for the lapel grip. He had the lapel for a brief moment, and right now his opponent is controlling the grip. It's a very, very nasty grip for Khalilov. He was looking for a nice technique, for a nice sweeping technique. It didn't work. And now again looking for the throw, and he almost gets it. Only 1 point for Khalilov, who is looking now for the arm lock. No, they are stood up. But it was a very quick and tricky attack for Khalilov. This young man from Azerbaijan is very interesting. He has 1 point right now and tries to control the fight on the ground. The Russian seems a little bit sleepy in the beginning of the fight. He has to wake up and he has to go to work, otherwise he will have a lot of problems with his opponent. And again, a very nice grip for the Azeri. They're locking each other. A half-point deduction against the Russian, and he really needs to do something, and he really needs to do something important right now. His opponent is leading by 1 point, and also the Russian has a half-point deduction against him. It could get very ugly, especially right now with 3 minutes to go from the first round. Nice attack for the Azeri, looking for a second attack after the ankle pick. Nice attack, looking for a sweep, and now the Russian somehow succeeds to turn his opponent. No, it wasn't enough. He succeeded almost to turn his opponent with his shoulders on the ground, but the Azeri succeeded to get away. Let's see what happened. I don't think there is anything really important. I'm waiting for the referee's decision. I don't know exactly what happened, but for sure we'll find out very soon. I think there is a problem with I think it is a problem with the score. Yeah, some technical issues with the scoreboard. Of course, it's an electronic scoreboard, but it had some problems. I think somebody stepped on a connector or something like this, but now
we are getting ready for the fight. It's good for the fighters that they had this very short intermezzo. Now we're back in action. The scoreboard is working again. Attacking the leg is the Russian. Very good defense for his opponent, who succeeds to turn him around. Very, very nice crucifix for Khalilov. Unfortunately for him, it wasn't enough. He turned his opponent very well. He succeeded to put him with his shoulders on the ground, but it didn't work well. He couldn't control the outcome of that moment. Looking for grips, both of them looking for that very moment when you know exactly that you can throw your opponent. But nothing happened so far, and still, oh, this was nice. This was nice, but no points scored whatsoever. Again, the Azeri is looking for the arm lock. Good defense for the Russian. A little bit more than 1.5 minutes to go. The Russian has to attack, and he does, but he has to be very careful, but because his opponent is very tricky, and we saw a sample of that trickiness a few seconds ago. He was inviting his opponent to attack, and then he tried to catch him with a very nice technique. It didn't work, so we are back in action, back looking for the grips. A side throw attempt for the Russian, and they will be for sure stood up. Nothing is happening in that position. 1 more minute to go. This is a very, very difficult fight for the Russian. He's led by 1 point, and still he doesn't seem to have any solutions. Looking for an ankle pick is the Russian, and again, nice technique for Khalilov, but it's not enough. It's not enough in the. It's not enough for the points, but it helps a lot Khalilov for controlling this fight. Khalilov seems to be a little bit more defensive towards the end of the fight, but it works for him, and it works for him very well. It was a very good strategy. He scored an early point, and right now he's looking to attack, but not quite. He's just attacking in order to control the time, while his opponent doesn't have any solutions, and he needs to be the aggressor. And being the aggressor in this type of a fight sometimes is very dangerous, because you can do a lot of mistakes. Half-point deduction against Khalilov, and the Russian is attacking. 1 point each right now. It was a full point deduction against Khalilov. Last seconds of the fight, and probably the strategy of Khalilov almost turned against him.
Ladies and gentlemen, and the victory winner for Khalilov, of the but final, the weight only category just. up to 57 kilograms. Mehman Khalilov, Азербайджан! И победитель весовой категории до 57 килограммов. В финальной схватке мужчины Мehman Khalilov, Азербайджан. Всех призеров и победителей весовых категорий просьба в зоне контроля формы приготовиться к награждению. All the winners and prize holders of the first two weight categories, please be ready for the awarding ceremony. А я представляю вам судейскую бригаду третьей финальной схватки. Руководитель ковра Неда, Болгария. Судьи Раши, Грузия и Халилаев, Казахстан. And now please welcome the participating athletes of the final. In weight category up to 57 kilograms combat sambo. А сейчас встречайте финалистов финальной схватки весовой категории до 57 килограммов. Боевое самбо. В красной форме. Please welcome in the red the athlete from Turkmenistan. Из Туркменистана Навруз Атаев. А сейчас встречайте в синей форме его оппонент, представляющий Россию. And now please welcome his opponent from Russia, Alexander Nesterov. So our first combat sambo final of the evening. In red, representing Turkmenistan, Novruz Atayev, and his opponent from Russia, Alexander Nestorov. Very calm, both of them, and the Russian is very, very early looking for a single leg. Probably he doesn't want to stay on the feet with his opponent. I don't know exactly what happened there. Something is wrong with Atayev. Now he can fight, but there were 4 points for the Russian. Probably it was a knockdown, and now Atayev looking for a lateral drop. 1 point for Atayev. Let's see what happened with the fighter from Turkmenistan. He seems to have some problems with his gear, I think. Oh, it was a headbutt. It was a headbutt. We didn't see the headbutt because of the angle. But that type of attacks are very, very dangerous. It was a headbutt directly towards Atayev's nose. Probably he right now has a lot of problem breathing. That was a very short medical intervention, and right now Atayev seems to be ready to fight again. Looking both of them for the jabs, controlling the distance, controlling the position.
Good attacks for Ataev, and he needs a lot of technique right now. He needs to catch his opponent and to catch him hard. Ataev is looking for a lot of combinations. That don't always work. Nestorov is looking for a grip, while Ataev is looking for the big one, the big technique, especially with the right hand. Nestorov tries to get closer to his opponent and to get a good grip, while Ataev is moving around, trying to be more technical. Nestorov slowly but surely succeeds to connect with his leg attacks, especially with his front leg. Good techniques for Nestorov, and it's another point, another half-point deduction against Ataev. This means another point for Nestorov. 5-1 for the Russian. Ataev looking for the body, and again a low kick, attacking his opponent's calf. Nice technique for Nestorov, another 4 points, and this is the end of the first Combat Sambo final. 9-1 for Nestorov, a very nice headbutt followed by very good technique, the stand-up department, and then the throw. So this is the first Combat Sambo final. It has just ended with a victory for Alexander Nestorov. This was the last row. Very nice one, a 4-pointer. Right now we prepare for the award ceremonies. Дамы и господа, пока мы готовимся к награждению, с гордостью сообщаем, что сегодня в зале очень большое количество почетных гостей. Хотелось бы некоторых из них отметить и, конечно, попрошу вас им поаплодировать. Сегодня с нами статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Николаевич Зубов. Давайте наградим Игоря Николаевича аплодисментами, поблагодарим за то, что он сегодня с нами.
Сегодня с нами здесь директор департамента по связям с общественностью и маркетингу банка Интеза Эмиль Алиев. Член исполкома Европейской Федерации Самбо, президент Федерации Самбо Кипра, наш иностранный гость Мариос Андреу. Сегодня здесь, в этом зале, присутствует член комитета Международной Федерации Самбо, президент Венесуэльской Федерации Самбо Сесар Артега. Также мы приветствуем человека, который является президентом Ассоциации Самбо Узбекистана. Это Равшан Ахмеджанов. Сегодня с нами вице-президент Всероссийской Федерации Самбо Рудольф Бабаян. Сегодня выходил на сцену, еще раз мы его отметим, помощник министра спорта Российской Федерации Станислав Викторович Бирюков. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Юрьевич Брыксин. Вице-президент Всероссийской Федерации Самбо, наш большой друг и, конечно, человек, который поддерживает самбо, Владимир Валентинович Горшуков. Сегодня с нами член исполкома Европейской Федерации Самбо, президент Румынской Федерации Самбо, еще один наш иностранный гость Бюарел Гыске, журналист первого французского. Для того, чтобы подготовить все необходимое для церемонии награждения, еще раз я прошу всех спортсменов подготовиться к церемонии. Генеральным спонсором Кубка мира по самбо «Мемориал» Анатолия Харлампиева является ПАО «Роснефть». General sponsor of the tournament is Rosneft Oil Company. Спонсор турнира Summa Group. Sponsor of the tournament is Summa Group. Огромное спасибо тем, кто поддерживает сегодняшнее большое спортивное событие. Напоминаю, что мы приветствуем вас на Кубке мира по самбо «Мемориал» Кharlampiev. И все готово для награждения. Итак, дорогие друзья, начинаем мы наше награждение с удивительной, на наш взгляд, церемонии, потому что мы рады с гордостью наградить некоторых наших почетных гостей за выдающийся вклад в развитие самбо. Ladies and gentlemen, we'd like to start our awarding ceremony with the awarding for the outstanding contribution in the development of Sambo all around the world. Please welcome, дамы и господа, встречайте людей, которых сегодня мы награждаем за выдающийся вклад в развитие самбо. Экс-президент ФИАС, почетный президент Всероссийской и Международной Федерации Самбо, заслуженный тренер РСФСР, председатель Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Михаил Иванович Тихомиров, ex-FIAS president. He's the honored president of Russian and International Sambo Federation. He's the head of the Union of
of the national and non-Olympic sports in Russia, Mikhail Tikhamirov. Также для награждения приглашается советник президента Международной Федерации самбо, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Николай Михайлович Владимир, advisor of the International Sambo Federation President, Ambassador of Russian Federation Nikolai Vladimir, and journalist and editor of Combat TV, а также журналист, редактор телеканала Combat TV Хаким Джелва. Награждение проводят наши почетные гости. And we'd like to welcome for the awarding ceremony Deputy Prime Minister of the Russian government, Chairman of the Board of Trustees of Russian Sambo Federation, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель попечительского совета Всероссийской Федерации самбо Дмитрий Олегович Рогозин, the President of the International Sambo Federation FIAS, президент Международной Федерации самбо FIAS Василий Борисович Шестаков, and the President of European and Russian Sambo Federation и президент Европейской и Всероссийской Федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев. Дамы и господа, награждается Михаил Иванович Тихомиров. Награждение проводит Дмитрий Олегович Рогозин. Я попрошу вас подняться на сцену к пьедесталу. На сцене, дамы и господа, награждается Николай Михайлович Владимир. Награждение проводит Василий Борисович Шестаков. It's really great that 2018 is the year of the big Sambo anniversary, 80 years of Sambo. Дамы и господа, это очень символично, что 2018 год – год 80-летнего юбилея самбо. И сегодня мы здесь с вами присутствуем и награждаем тех, кто внес невероятный вклад в развитие самбо по всему миру. Награждается Хаким Джелва. Награждение проводит Сергей Владимирович Елисеев. Памятное фото всех вместе на сцене. And photo, please. Special photo, please. Спасибо большое. Мы благодарим тех, кого мы наградили. А наших почетных гостей просим спуститься и встать рядом со сценой, потому что сейчас мы начнем награждение в 3 весовых категориях. Давайте еще раз поаплодируем тем, кого мы сегодня наградили за выдающийся вклад в развитие самбо. Михаил Иванович Тихомиров, Николай Михайлович Владимир и Хаким Джелва. Спасибо им огромное. Итак, дорогие друзья, мы переходим к награждению первых 3 весовых категорий, начиная с женщин. Весовая категория до 52 килограммов. Спортсмены приглашаются к сцене. Третье место в этой весовой категории разделили. The third place goes to Maria Guedes, Venezuela, Diana Druza, Romania. Награждение за 3
Сергей Иванович Елисеев. Ваши аплодисменты. The second place in the weight category up to 52 kilos women goes to... И второе место в весовой категории до 52 килограммов среди женщин завоевала Вера Лоткова, Russia, Россия. Награждение проводит Василий Борисович Шестаков. И победительницей, и обладательницей Кубка мира по самбо «Мемориал» Анатолия Аркадьевича Харлампиева 2018 становится. And the winner, Ксения Данилович, Беларусь. Награждение проводит Дмитрий Олегович Рогозин. Дамы и господа, внимание, ladies and gentlemen, your attention please. The national anthem of Belarus. Дамы и господа, звучит государственный гимн Республики Беларусь. Ваши аплодисменты и, конечно, памятное фото. And the photo, please, all together. We thank our athletes. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we would like to continue our awarding ceremony. And please welcome the athletes in the weight category up to 57 kilograms man. Дамы и господа, мы продолжаем церемонию награждения весовой категории до 57 килограммов мужчины. Спортсмены приглашаются к пьедесталу. The third place in this weight category goes to, дамы и господа, и третье место в этой весовой категории разделили Марал Эрдене Чимедош, Монголия, и Тигран Кирогасян, Армения. Награждение проводит Сергей Иванович Елисеев. The second place goes to... Второе место завоевал Артем Щербаков, Russia, Россия. Награждение проводит Василий Борисович Шестаков. И победителем в этой весовой категории стал, and the winner in this weight category is Mehman Khalilov, Азербайджан. Награждение проводит Дмитрий Олегович Рогозин.
Дамы и господа, внимание, ladies and gentlemen, your attention please. The national anthem of Azerbaijan. Национальный гимн Азербайджана. Ну, конечно, памятное фото. Спасибо. Thank you so much. We continue our awarding ceremony. The weight category up to 57 kilograms, combat man. Дамы и господа, мы продолжаем церемонию награждения весовой категории до 57 килограммов. Боевое самбо мужчины. Спортсмены приглашаются к пьедесталу. Дамы и господа, третье место в этой весовой категории завоевали. And the third place goes to Mosul Anwar, Morocco. And Umesh Bashar Tore, India. The second place in this weight category goes to. Второе место в этой весовой категории завоевал Новруз Атаев, Туркменистан. And the winner and the holder of World Sambo Cup 2018. Дамы и господа, и победителем, и обладателем Кубка мира по самбо «Мемориал Харлампиева» 2018 становится Александр Нестеров, Россия! Награждение проводит Дмитрий Олегович Рогозин. Ladies and gentlemen, your attention please, the national anthem of Russian Federation. Дамы и господа, внимание! Звучит государственный гимн Российской Федерации.
Ну и, конечно, памятное фото с нашими почетными гостями состоялось. Теперь фото наших спортсменов. Огромное спасибо нашим гостям. Мы приглашаем вас вновь занять свои места. Пока проходит памятная церемония фотографирования наших спортсменов, хотелось бы представить вам еще некоторых наших гостей, которые сегодня находятся в зале. Это советник президента Всероссийской Федерации самбо Виктор Леонидович Евтихеев, вице-президент Всероссийской Федерации самбо Иван Михайлович Егоров. Также с нами советник президента Всероссийской Федерации самбо Андрей Леонидович Иванов, вице-президент Европейской Федерации самбо, президент Греческой Федерации самбо Кураша Чидаубы Нераби Илядис. С нами сегодня актер, режиссер, продюсер, президент гильдии каскадеров России, президент Российской кинологической федерации Александр Иванович Шаков, помощник заместителя председателя правительства Российской Федерации Вениамин Шаевич Каганов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов, вице-президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Иванович Купин, ведущий инспектор Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант, член попечительского совета Всероссийской Федерации самбо Игорь Иванович Куриной. Сегодня с нами двукратная серебряная призерка зимних Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, директор гимназии святителя Василия Великого Олег Владимирович Лебедев. Ну и, конечно, об этом человеке мы сегодня не раз говорили, он не поднимался на сцену в начале сегодняшнего открытия, но тем не менее мы находимся в стенах легендарного Центра спорта и образования «Самбо-70». Сегодня с нами генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70», первый вице-президент Всероссийской Федерации самбо, президент Федерации самбо Москвы Ренат Алексеевич Лайшев. Мы будем продолжать представлять наших почетных гостей, а пока рады сообщить, что впереди нас ждут следующие финальные схватки. Международная федерация «САМБОФИАС» и банк «Интеза» предоставляют уникальную возможность для всех любителей самбо оформить совместную связь, кобрендовую дебетовую карту «Самбо-карт» в дни проведения Кубка. Сделать это можно на стенде банка. Станьте частью самбо. 1% от операций по карте идет на развитие самбо в мире. The International Sambo Federation FIAS and Bank Intesa, part of Italian banking group Intesa, São Paulo, provided unique opportunity for all the Sambo fans to get the co-brand Sambo card issued in cooperation with FIAS during the Cup. Please visit the stand of Bank Intesa and get your Sambo card. 1% of all transactions made by this card invest to the development of Sambo all around the world. Дамы и господа, впереди нас ждут следующие 3 финальных схватки. Давайте наградим спортсменов аплодисментами. Еще раз благодарим Банк Интеза.
Дамы и господа, мы продолжаем финальные схватки. Впереди весовая категория до 60 килограммов женщины. Представляю вам судейскую бригаду, руководитель ковра Абдулоев, Таджикистан. Судьи Шахов, Молдовия. Эрлоускайте, Литва. Дамы и господа, встречайте финалиста. Ladies and gentlemen, please welcome in the red form from Russia, Tatiana Kozenyuk. А сейчас встречайте ее оппонента в синей форме из Казахстана. Please welcome her opponent from Kazakhstan, Akal Oterbek. So we are back with another final, women under 60 kilograms, in red representing Russia, Tatiana Kozenyuk, and her opponent from Kazakhstan, Akal Oterbek. Three more finals in this part of the competition, then we'll have again the awarding ceremonies, and then our last six finals of the evening. The Russian is attacking. She isn't able to throw her opponent. Again, the same technique for the Russian, but with a little bit of a twist at the setup. Looking for the arm lock. It was a good defense and a good reposition for Oterbek. Kozenyuk tried to sweep her opponent on the outside. Oterbek fell on the ground and then succeeded to scramble into an arm block position. And so we have the first half-point deduction against Oterbek. Looking for the grips, are both of them. Nothing happens. They are still struggling in the grips. The Russian is looking for a lapel grip, and she has a sleeve grip. Well, it was a very nice reversal for Oterbek, but it didn't work for her. Kozenyuk knew what to expect and controlled the outcome. Поддержите спортсмена! This is a throw for Kozenyuk. She didn't seem to have enough energy for the attack. She had the position. She controlled the balance of her opponent. And now it's 1 point deduction against Oterbek. She's still looking for her favorite grips. She is a very tricky fighter, but I think she lacks some determination tonight. This is hardly a thing that we could say about Kozenyuk.
It was a 2-pointer for Kazinyuk. And now they restart. Good inside attack for the Russian. At the back, still holding her grips and looking for the arm lock. She doesn't have the arm. She had only the posture, but she didn't have the arm. And like this, time passes for the Russian. It's interesting that Atabek finally decided to attack. Kazinyuk is still controlling the position. Good grip on her opponent's back. Again, the same type of fighting. At the back looking for her grip, and now Kazinyuk is not so aggressive as she was at the beginning of the fight. Now she knows she has to control the time. Less than half a minute to go. Kazinyuk looking for a throw. It doesn't work for her. And now she gets her opponent's back. She tries to roll into an arm lock. Still nothing. She is again looking for that arm lock, but she attacks the technique without the arm. It's a good position for Atabek, but is not the one that scores the points. And now we have a winner. Ladies and gentlemen, and the winner of the final contest in this weight category up to 16 kilograms, women, Tatiana Kazinyuk, Russia. Татьяна Казанюк, Россия. А мы двигаемся дальше. Впереди весовая категория до 68 килограммов мужчины. Представляем вам судейскую бригаду, руководитель ковра Бабаян, Россия. Судьи Адылов, Узбекистан, Каванесян, Франция. And now, ladies and gentlemen, please welcome the participating athletes of the final in the weight category up to 68 kilograms. Man, дамы и господа, встречайте участников этой финальной схватки весовой категории до 68 килограммов среди мужчин. В красной форме, please welcome from Bulgaria, из Болгарии, Martin Ivanov. And now please welcome his opponent in blue, representing Azerbaijan. И встречайте его оппонента, представляющего Азербайджан, Эмиль Хасанов. So our next fight
man under 68 kilograms. In red, representing Bulgaria, Martin Ivanov, and his opponent in blue from Azerbaijan, Emil Hassanov. First attack for Hassanov, it didn't work for him. But it's clear the fact that he wants to be the aggressor. The Bulgarian was looking for something on the ground. I think he tried to secure an arm lock. Good grips for both of them. The Bulgarian has a high lapel grip, and he controls his opponent's wrist as well. Yeah, Zeri looking for an arm block, and I think we're going to have a half-point deduction against the Bulgarian. Bulgarian returns with a good grip on the inside. It was a nice attempt, a very tricky sweep from that position. He was trying to make his opponent think about a high technique and then to go low. Сань, не забудь, что у нас сейчас выступление Севастопольского перед церемонией награждения. And again, a nice attack for the Bulgarian. He's looking for an ankle pick. It didn't work. They restart. Санек, и ты их объявляй только после того, как они выйдут, одна из них выйдет на ковер. The Bulgarian tries to control the grip, but he's not moving enough. While his opponent is defending well, but is also not trying to attack. Another deduction against the Bulgarian, and now it's a point for his opponent. Right now, I think Hassanov will start to be even more careful. 3 minutes to go. Hassanov didn't try to attack. He was just trying to win point after point by deductions. Has a good grip, attacking the leg, but it's too late. The referee already stopped the fight. And they restart. A good lapel grip for Hassanov. Again, the Bulgarian looking for technique. It was the closest he ever got to a possible score. Саш, смотри, сейчас перед вторым награждением, перед объявлением эстетической гимнастики, мы еще раз говорим про интезу. Только после, когда переведешь интезу на английский, замолкай. Я даю момент на ролик, а потом гимнастика. А потом ролик. Still looking for the arm lock, but he had no arm. He only had his opponent's lapel. 2 minutes to go, and they still have to fight. One of them really needs to attack. And I think the Bulgarian is the one who needs to attack. He tries, but he's not careful enough with his setups.
Still the same thing, and again Hasanov is looking for an arm lock, but without the arm. And the same attack for the Bulgarian, going low and trying to sweep his opponent. Good attack on the ankle for Hasanov. Let's see. The Bulgarian is defending pretty well, but Hasanov has the leg. It was a tricky attack. Yes, I think he has a very good position. You cannot see from this angle, but look at the Bulgarian's leg. "23 seconds to go, and now trying to secure the position is Hasanov. Nothing happens, but there are only 30 seconds to go, and I think the Bulgarian has a real problem right now. He has to do something. And again, Hasanov looking for the attack and the throw. And this is it. This is it for sure. 2 more points for Hasanov with 1 second to go. This is the end. Yeah, nice victory for Hasanov. And Ladies and gentlemen, and the winner of this final. Дамы и господа, победитель этого финала Эмиль Хасанов, Азербайджан. All the athletes to be ready for the awarding ceremony. Просим всех участников прошедших финалов подготовиться к церемонии награждения. А мы представляем вам финальную встречу в весовой категории до 68 килограммов боевое самбо мужчины. Представляю вам судейскую бригаду, руководитель Кавранетов, Болгария. Судьи Янкаускас, Литва. И Рахмонов, Узбекистан. And now please welcome. Дамы и господа, встречайте участников этого финала. В красной форме. Please welcome in red from Armenia, спортсмены из Армении, Sambo. На ковер приглашается его оппонент из России. And please welcome his opponent from Russia in blue, Adam Goldia. our second combat sambo final, men under 68 kilograms. In red, representing Armenia, is Samvel Badalyan, and his opponent in blue from Russia, Adam Taldiev. Already the Armenian was looking for the arm lock. Very good attack for the Russian.
Let's see what happened. Good transition for the Russian into a pin hold. The countdown started. Very interesting scramble. The Russian controlled very well the position when his opponent was on the ground, and then he brought him up. And now he scored a four-pointer with a pin hold. Still looking for a possible submission is the Russian, but they are stood up quickly. This is going to be a very difficult one for the Armenian. Unfortunately for him, his first attack didn't work. And even worse, he found himself on the ground trying to survive in his opponent's grip. Again, looking for the leg is the Russian this time. Nice scissors takedown into an ankle lock, but he doesn't have the ankle right now. Anyway, the scissor takedown was very nice. No points awarded whatsoever. It was more a setup for an ankle lock. Good exchanges for both of them. It was a quick headbutt for the Russian. Going on the ground, looking for the submissions. Nothing happened. The Armenian trying to kick, but it was only one kick, and now the Russian has the arm. Let's see the arm lock. Good position for the Russian, who tries to separate the arms right now. He has to force it a little bit, but look at Sambo's defense. Still, the Russian can transition towards the other arm. That was very tricky. That was very tricky. Sambo felt the danger. He now knows that he has to defend his arm. But it was a moment when the Russian almost got that free arm. It was the far arm lock, not the one, and he still has the arm. Does he? No, he doesn't. He doesn't. Sambo defends very well, but there are a lot of seconds lost for Sambo, who is still defending. The Russian tries to reposition, but they will be stood up. Half-point deduction against Sambo, but I think this is a good thing for him. It could have been a lot worse. Sambo has to do something, and this jumping around is not going to help him. Nor is possible leg attack. An inside leg kick for the Russian. And this is going to be another. No, it's not going to be a deduction. I thought it was going to be a deduction. And then trying to kick on the outside.
trying to go forward. Good defense for the Russian, who scores another pointer. Only 1 point. And it was a very, very nice, nice attack for the Russian. Smooth, relaxed. But the judges need to have a little discussion about the scoring. Let's see the final decision. Yes, it's a 4-pointer and it's the end of the fight. Victory for the Russian, for Adam Taldiev. 68 kilograms. Combat Sambo, man. Дамы и господа, победителем в этой весовой категории становится Адам Тaldiev. Россия, Russia. Дамы и господа, мы сейчас готовимся к церемонии награждения. А пока напоминаю, что Международная федерация самбо и банк Интеза предоставляют уникальную возможность для всех любителей самбо оформить совместную связку, брендовую дебетовую карту Sambo карт в дни проведения кубка. Сделать это можно на стенде банка. Станьте частью самбо. 1% от операций по карте идет на развитие самбо в мире. Dear guests, the International Sambo Federation and Bank Intesa, the part of the Italian banking group Intesa, São Paulo, provide a unique opportunity for all Sambo fans to get the co-brand Sambo card issued in cooperation with FIAS during the Cup. Please visit the stand of Bank Intesa and get your Sambo card. 1% of all transactions made by this card invest to the development of Sambo in the world. Внимание на экран. Your attention on the screen. Самбо – это спорт смелых и уверенных в себе. Станьте частью самбо, оформив самбо-карт от банка Интеза. Дамы и господа, пока мы готовимся к награждению, встречайте, для вас выступают воспитанницы отделения Севастопольский, Центра спорта и образования «Самбо-70», художественная гимнастика.
Okay, ladies and gentlemen, everything is ready for the next awarding ceremony, and we'd like to start it. Дамы и господа, мы начинаем следующую церемонию награждения. Начиная с весовой категории до 60 килограммов среди женщин. Награждение проводит директор департамента по связям с общественностью и маркетингу банка Интеза Эмиль Алиев. Актер, режиссер, продюсер, президент гильдии каскадеров России, мастер спорта, президент Российской кинологической федерации Александр Иванович Иншаков и генеральный секретарь Международной и Европейской федерации самбо Роберто Феррари. Ladies and gentlemen, please welcome the winner and prize holders in the weight category up to 60 kilograms, women. Дамы и господа, встречайте победителей и призеров в весовой категории до 60 килограммов среди женщин. Третье место в этой весовой категории разделили Вера Халиликова, Беларусь, и Марал Султанова, Туркменистан. Награждение проводит Эмиль Алиев. Второе место в этой весовой категории завоевала Кharlampiev, Казахстан. Награждение проводит Александр Иншаков. Ladies and gentlemen, and the cup holder and the winner in the weight category up to 60 kilograms, women. Дамы и господа, и обладательницей Кубка мира и победительницей в этой весовой категории становится Татьяна Козырюк, Россия. Награждение проводит Роберто Феррари. Ladies and gentlemen, your attention please. The national anthem of Russian Federation. Дамы и господа, внимание! Звучит государственный гимн Российской Федерации.
конечно, памятное фото наших гостей вместе со спортсменами и спортсменов отдельно. Мы благодарим наших почетных гостей. We thank our guests. Thank you so much. Спасибо спортсменам. Давайте наградим их еще раз аплодисментами. Впереди нас ждет награждение весовой категории до 68 килограммов мужчины. Награждение проводят. And I'd like to welcome for the awarding ceremony in the weight category up to 68 kilograms. Please welcome two-time silver medalist of the Winter Olympic Games in Pyeongchang, two-time world champion Евгения Медведева, двукратная серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира. Also, I'd like to welcome the member of the International Sambo Federation Committee, Vice President of the Japanese Sambo Federation, Naruyuki Asai, член комитета Международной Федерации Самбо, вице-президент Федерации Самбо Японии Нобуюки Асай, and the Vice President of the International Sambo Federation, the Vice President of the European Sambo Federation, вице-президент Международной Европейской Федерации Самбо Румен Стойлов. And before we start the awarding ceremony, we'd like to give an award to the two-time silver Olympic medalist Евгения Медведева. Дамы и господа, перед тем, как начать, мы хотели бы предоставить слово двукратной серебряной призерке, медалистке зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой. Дорогие друзья, хочу всех поздравить с 80-летием этого прекрасного вида спорта самбо. И Кубком мира, который впервые проходит в нашей любимой школе Самбо-70. И желаю, чтобы этот вид спорта стал не только национальным видом спорта, но еще и олимпийским, потому что все мы к этому идем. Спасибо. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome all of you here tonight in our lovely school, Sambo 70. I want to say that we all hope that this wonderful sport, Sambo, will be not only our national sport, but also Olympic sport. Thank you so much and wish you good luck. And now, ladies and gentlemen, we'd like to start our awarding ceremony. Дамы и господа, мы начинаем церемонию награждения. The third place goes to Алатислав Саяпин, Беларусь, и Богдан Сылгазов, Казахстан. Награждение проводит Евгения Медведева. Second place in the weight category up to 68 kilograms between men goes to Martin Ivanov, Bulgaria. I'd like to welcome for the awarding ceremony Rumen Stoylov. And the winner in the weight category up to 68 kilograms and the holder of the Sambo World Cup Anatoly Kharlampiev's Memorial 2018 is и победитель Эмиль Хасанов, Азербайджан. We welcome for the awarding ceremony Naruyuki Asai. Ladies and gentlemen, your attention please. The national anthem of Azerbaijan. Дамы и господа, внимание! Звучит государственный гимн Азербайджана.
And photo, please. Ваши аплодисменты. Фото с гостями и фото отдельно спортсменов. Спасибо нашим почетным гостям. We want to thank our honored special guests. Thank you so much. Take your seats. Занимайте свои места в зале. А мы еще раз аплодируем спортсменам этой весовой категории. Впереди нас ждет награждение в боевом самбо. Для награждения приглашается генерал-лейтенант Владимир Валентинович Горшуков, член комитета Международной Федерации самбо, президент Федерации самбо Кореи, the member of International Federation of Sambo, the president of Korean Sambo Federation, Chon Moon-gun, and the member of the International Sambo Federation Committee, член комитета Международной Федерации самбо Владимир Ябринцев. Спортсмены весовой категории до 68 килограммов боевое самбо приглашаются к пьедесталу. The third place in this weight category up to 68 kilograms combat goes to Kormos Sakarya, Morocco, Улугбек Кагиев, Узбекистан. Награждение проводит Владимир Валентинович Горшуков. The second place on Sambo World Cup Anatoly Kharlampiev's Memorial 2018 goes to Samvel Badaryan, Армения. Награждение проводит Владимир Ябринцев. And the winner of Sambo World Cup 2018 Anatoly Kharlampiev's Memorial и победитель Кубка мира по самбо 2018 Мемориал Анатолия Аркадьевича Харлампиева Адам Талдиев, Russia, Россия. We welcome for the awarding ceremony Chon Moon-gun. Please, the national anthem of Russian Federation. Дамы и господа, звучит государственный гимн Российской Федерации.
so much to our honored guests. You can take your seats. Мы благодарим наших почетных гостей, приглашаем их занять свое место в зале. А пока фотография спортсменов в этой весовой категории. Дамы и господа, напоминаю, что генеральным спонсором Кубка мира по самбо мемориал Анатолия Аркадьевича Харлампиева является ПАО НК «Роснефть». Ladies and gentlemen, remind you that the general sponsor of the tournament, Anatoly Arkadievich Kharlampiev Cup, is Rosneft Oil Company. Спонсор турнира. Ladies and gentlemen, please welcome our finalists. In the weight category up to 68 kilograms women, встречайте спортсменку в красной форме, финалистку весовой категории до 68 килограммов среди женщин. Монголия! Please welcome her opponent in the blue, representing Russian Federation. Дамы и господа, сейчас встречайте на ковре ее оппонента, спортсменку, представляющую Россию, Ольга Захарцева. Our next final, men under 68 kilograms. We will start with the fighters already in the middle of the mat. In red, representing Mongolia, Batsetseg Tsogochir, and her opponent from Russia, Olga Zakhartseva. Looking for the arm lock is the Russian. Good defense for the Mongolian. It was a very early throw for the Mongolian, and it was a good one. It was a 4-pointer, and now the Russian has to fight a little bit even more aggressively. He's looking for an inside trip, but it's going to be very, very difficult against the Mongolian. These young ladies are so strong, and they are used to never give up. This is the way they fight.
very aggressive, very strong. Again, looking for a grip is the Mongolian. This is going to be extremely difficult for the Russian, and this is the end. Another 4-pointer for the Mongolian. She's so strong. Дамы и господа, в этой финальной схватке весовой категории до 68 килограммов досрочную победу одержала. And the winner is SAMBOFIAS, Mongolia. Представляю вам судейскую бригаду следующей финальной схватки. Руководитель ковра Адылов, Узбекистан. Судьи Рашид, Грузия. Kharlampiev, Казахстан. Нас ждет финальная встреча весовой категории до 82 килограммов. Приветствуйте на ковре спортсменов в красной форме. Ladies and gentlemen, please welcome the athlete from Russia in red form, Andrei Perepeluk. And now please welcome his opponent in blue. Дамы и господа, сейчас встречайте его оппонента в синем, представляющего Республику Беларусь, representing Belarus, Александр Круглый. So our next final man under 82 kilograms in red representing Russia, Andrei Perepeluk, and his opponent from Belarus, Alexander Kruglik. The fight starts very aggressively for both of them. The Russian is looking for a lapel grip and for a lateral drop. It didn't work, but now he has the leg. Let's see. It was a very beautiful transition for the Russian from the lateral drop into an arm lock, and then into this ankle lock. And the winner is Andrei Perepeluk, Russia, Россия. It was a very nice combination, and it worked just fine for the Russian. I see again the grip, looking for the drop, and then looking for the arm lock. Впереди нас ждет финальная схватка весовой категории. And then he has the knee bar perfection in his technique. Ladies and gentlemen, and now we'd like to represent to you the final in the weight category up to 82 kilograms. Combat Sambo, man. Представляем вам судейскую бригаду. Руководитель ковра, Бонн, Германия. Судьи, Малышев, Россия, Асланян, Армения. Please welcome in the red form, representing Belarus Republic,
Дамы и господа, встречайте представителя Республики Беларусь в красной форме Евгений Алексеевич! And please welcome his opponent in the blue form, representing Morocco. А сейчас встречайте его оппонента, представляющего Марокко, в синей форме Тиани Бадрети. So our next final, combat sambo man under 82 kilograms, in red from Belarus, Evgeny Alexeyevich, and his opponent from Morocco, Diani Badreddin. In blue is the Moroccan, moving a lot with a very nice footwork. On the outside is kicking the Moroccan. He's looking for some punch and kicks combinations. Moving forward is the Belarusian. It's a lot of movement for the Moroccan, trying to counter with the nice throw. And now he's looking for some knees. This was a nice throw for the Belarusian. But again, nothing happens. Only a two-pointer for the Belarusian for the throw. The Moroccan is still able to fight. He doesn't seem to be very technical on the ground, and also he doesn't seem to be a huge thrower. But we can see this at the Belarusian. He can throw very well, and this is why the Moroccan has to stay at a distance to kick and punch. Again, attacking the single leg. Good defense for the Belarusian. Nothing will happen from that position. Only some ground and pound. They are on the outside. Good control of the mat for the Belarusian. It was a nice defense. So they can fight. The Moroccan was looking for a double leg, then changed into a single leg. And generally it's easier to attack a single leg when your opponent is a little bit heavier or stronger than you. It's more difficult to use a double leg or a blast double or whatever type of double leg you want to use than to use a single leg. And the Moroccan seems a little bit smaller than his opponent. Of course, they weigh the same, but it's easier to attack a single leg, even though you can have this type of problems that the Moroccan had. We saw his opponent easily throwing him with the leg that was attacked. And now the Belarusian will try to grind his way into some ground and pound, looking for the arm lock. He has the position. He doesn't have the leg, and he pushes very, very well his opponent's head toward the position. He has the other arm right now. We cannot see what's happening there, but the referee for sure can see. And I think the Belarusian still has the arm. Trying to reverse. Now nothing will happen. Nothing will happen from that position.
1 minute and 52 seconds to go. The Moroccan didn't do any damage so far. The Belarusian succeeded to throw him once and then to counter with another throw. I think that Moroccan should stick to what he knows best, and this is kicking from the distance, maybe some punches, but he is a little bit too careful with his opponent. A headbutt, and now looking for the knee. Good combination. It's going to be very, very hard for him to drop with the Belarusian, who blasts into him with a very, very nice throw. It's such a huge technical difference between the two of them. The Belarusian controls very well the wrestling department. With nice throws, huge techniques, while the Moroccan is it's more of point karate style. He kicks from the distance, he punches from the distance, but he's not consistent in his techniques. Looking for the punches, the Moroccan, and he needs to do something spectacular in this fight. Otherwise, it's going to be almost impossible for him. Again, looking for the single leg is not the best option. We saw what happens when he attacks the single leg, and we saw it again. Another point for the Belarusian, and this is it. This is it, the end of the fight. Very tricky, very technical was Evgeny Alexeyevich. And the winner in the weight category up to 82 kilograms in combat Sambo man, Evgeny Alexeyevich, Belarus. Впереди нас ждет финальная схватка в весовой категории до 80 килограммов среди женщин. Представляю вам судейскую бригаду. Руководитель ковра Ларионов, Кыргызстан. Судьи Еременко, Беларусь, Калан, Украина. And now please welcome the finalists. А сейчас встречайте финалиста. В красной форме представительница России. Please welcome in the red from Russia, Shanara Kusala. And please welcome her opponent representing Bulgaria. А сейчас встречайте ее оппонентку из Болгарии. В синей форме Мария Орешкова. Our next final, women under 80 kilograms, in red representing Russia, Usanova, and her opponent from Bulgaria, Oryashkova. The Bulgarian in blue trying to force a technique on her opponent. Good control for the Bulgarian, and again the Russian is showing Dani Badreddin how to attack a single leg. We saw in the final before this one the Moroccan trying to attack a single leg for so many times, and it didn't work for him.
And now we see the Russian attacking in a different way, the single leg, and the correct way. Unfortunately for her, her opponent was able to defend the attack. Similar grips for both of them, and again the Russian looking for the single leg. As I said before, in this higher weight classes, it's easier to attack the single leg than the double leg because you don't carry as much weight as in a double leg. Nice roll into a leg lock for the Russian, but the referee stands them up. This is a very, very nice way to roll into a knee bar or an ankle lock or whatever type of a leg lock you want. But she was a little bit too slow. And now the Russian has a very good position for an arm block. Good scramble for the Bulgarian, who gets the back, and they will be stood up. It's a very technical fight. Generally, in this type of fights, this type of weight class, we don't see as much technique, but these two young ladies try to convince us that even heavier weight classes for women are entertaining. And again, nice setup for a technique. Let's see what now. This is nice defense for the Russian, and now she's attacking a leg. Her opponent doesn't have the leg. Only the Russian had the leg. I thought that the Bulgarian changed from transitioned from an arm lock to a leg lock, but it wasn't the case. Only the Russian had the leg. And again, rolling for the knee bar. These are very interesting attacks. Looking for the grips, both of them. A little bit more than 1 minute to go. Again, attacking is the Russian. She has to do this. Very good defense for the Bulgarian. Will try reversal, but it's a little bit too much for her. .30 seconds to go, and it's a short break. It's timeout for the Russian in order to I don't know exactly why she wanted a timeout. Maybe it was only something about the uniform. They restart quickly, and the Russian looking for an arm lock. It doesn't work. Again, it doesn't work for her. 30 seconds to go. I think this is going to be it. The Bulgarian is going to win this one. Yes. A
technical fight with a very, very tricky Russian fighter, but it wasn't enough to defeat Oryashkova. Women from Bulgaria, Maria Oryashkova. Победительницей в этой весовой категории становится Мария Оryashkova, Болгария. Впереди нас ждет схватка весовой категории до 100 килограммов мужчины. Представляю вам судейскую бригаду, руководитель ковра, Буквал, Беларусь, судьи Исмаилов, Азербайджан, Асланян, Армения. Дамы и господа, встречайте спортсменов весовой категории до 100 килограммов. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the weight category up to 100 kilograms. In the red form, the athlete from Russia. Встречайте спортсмена из России в красной форме. Виктор Осипенко. And his opponent in the blue form, representing Latvia. Встречайте его оппонента в синей форме, представитель Латвии, Виктор Резко. Our next final, men under 100 kilograms. Both of them are named Victor. In blue is the Latvian, Viktor Resko, and in red is the Russian, Viktor Osipenko. A little bit taller, it's the Latvian, while his opponent has shorter legs and a lower center of gravity. What for sure this will help him in this fight, only if he knows how to use it. For the moment, the Latvian is protecting his arm very well. Good positioning for the Latvian. And even a nicer reversal for Rezko. They are still fighting for that arm. Rezko is protecting it very well, while Osipenko tries to yank it. I don't think anything will happen from that particular position. Neither does the referee who stands them up. And this half-point deduction against Rezko. Osipenko is still moving forward, attacking the lapel, looking for a leg. Very good defense for Rezko. And again, they are attacking the lapel, but it's quite a similar technique for Osipenko. He gets one grip and tries to improvise with the other one.
Staying low, very difficult for Resko to get underneath him. A 4-point deduction right now against the Latvian, and the Russian can control right now the fight. He has 1 point, and his opponent seems to be a little bit tired. Resko is not attacking enough. Osipenko is controlling very well the tempo of this fight. Looking for a big one, it doesn't work. It was a nice attempt, and now Resko gets it back. He tries to roll into a leg lock. Let's see. It was a cuff slicer from that position, and now Osipenko moves towards a knee bar. There was so much work on the legs, so much. Still 2 minutes to go, and Osipenko has his favorite grip again on the lapel. Trying to attack the outside is Osipenko, while his opponent still defending very well. Gets the back of Osipenko, and will try to transition towards an arm lock. Nothing will happen from that position. He has the lapel, good counter for Resko, but he needs to do something. It's not enough to stand with your opponent in order to win, and this is exactly what Osipenko does. He attacks all the time. He knows it's not enough to stand and to try to get a grip. Now he attacks the arm again. This is what he does best. He attacks a technique, then he gets his opponent's back, and then transitions to the arm. Great attacks for the Russian, and I think these are the last 15 seconds. I think this is it. Nothing will change from this point on. This is it, victory for Osipenko. Ladies and gentlemen, the winner of the Sambo World Cup, Anatoly Kharlampiev, in the weight category up to 100 kilograms, победитель Виктор Osipenko, Russia, Россия. Представляю вам судейскую бригаду на следующую финальную встречу. Руководитель ковра Россия, Грузия. Судьи Недов, Болгария. Еременко, Беларусь. We are ready to see the final in the weight category up to 100 kilograms combat sambo man. Впереди нас ждет финальная встреча.
весовой категории до 100 килограммов, боевое самбо мужчины. Ваши аплодисменты! Ladies and gentlemen, please welcome in the red form, representing Russia. Встречайте в красной форме спортсмена из России Хадис Ибрагимов. And now please welcome his opponent, representing Morocco. А сейчас встречайте его оппонента в синей куртке, представляющего Марокко, Ануар Бризи. So our last fight of the evening, men under 100 in combat sambo. In red, representing Russia, Hadiz Ibrahimov, and his opponent from Morocco, Anwar Brizi. The Russian looking for some big shots, and down goes the Moroccan, and he is out. He is out. Whoa, these were some huge punches. Great victory for the Russian. Yes, there were some huge punches. And slowly the Moroccan starts to feel a little bit better. Oh, it was a huge concussion. It doesn't know where he is. He needs some medical attention. I don't know why they're standing him up like this. He needs to, yes, he needs to go to the ambulance. Hadiz Ibragimov, Russia. A quick victory for Hadiz Ibrahimov, and this concludes our first day of competition. Don't forget, tomorrow we'll be here. Tomorrow we'll have another day of competition in Moscow at the Memorial Kharlampiev. So don't forget to join us again. Take a few minutes to get ready for the awarding ceremony. Дамы и господа, нам необходимо несколько минут для приготовления церемонии награждения. А пока для вас выступают воспитанницы отделения Севастопольский центр спорта и образования «Самбо-70». Художественная гимнастика. We have a short artistic gymnastics demonstration, and after this we'll have the award ceremonies. Don't forget, tomorrow, same time, same place, we'll have the second day of competition of Memorial Kharlampiev.
Дамы и господа, несколько минут приготовлений к финальной церемонии награждения, и мы начнем.
попечительского совета Всероссийской Федерации самбо Дамир Сагидович Ситников, а также заместитель министра промышленности Российской Федерации Алексей Сергеевич Беспрозванный. Третье место в весовой категории до 68 килограммов среди женщин разделили. The third place goes to Мио Отани, Japan, Япония, и Наталья Булиану, Молдова. Награждение проводит Михаил Косицкий. Ваши аплодисменты. The second place on the World Cup Sambo Memorial Anatoly Kharlampiev goes to Ольга Захарцева, Россия, Russia. Награждение проводит Дамир Сагидович Ситников. And the winner of Sambo World Cup 2018 is Togoshir Batestek, Mongolia. Награждение проводит Алексей Сергеевич Беспрозванный. Дамы и господа, дорогие друзья, внимание! Звучит государственный гимн Монголии. Ladies and gentlemen, the national anthem of Mongolia. Special photo, памятное фото вместе с почетными гостями, отдельно фото спортсменов. Спасибо. Наших почетных гостей мы попросим спуститься вниз к сцене, а спортсменок попросим сфотографироваться еще раз на память. Спасибо. And now, ladies and gentlemen, we'd like to welcome for the awarding ceremony in the weight category up to 82 kilograms, man. И далее мы приглашаем для награждения спортсменов весовой категории до 82 килограммов, мужчины. Спортсмены приглашаются к пьедесталу. Третье место в этой весовой категории разделили. The third place goes to Gachadamba Bayanmung, Монголия. И Мухаммад Нозион Шукура, Узбекистан. Награждение проводит Дамир Сагидович Ситников.
Награждение проводит Михаил Козицкий. And the winner and the holder of Sambo World Cup 2018 и победителем и обладателем Кубка мира по самбо «Мемориал» Анатолия Харлампиева становится Андрей Перепелюк, Россия! Награждение проводит Алексей Сергеевич Беспросванный. Ladies and gentlemen, your attention please. The national anthem of Russian Federation. Дамы и господа, внимание, звучит государственный гимн Российской Федерации. Ну и, конечно, памятное фото вместе с нашими почетными гостями и отдельно фото спортсменов. Мы благодарим наших почетных гостей, огромное им спасибо. Ну и, конечно, дарим аплодисменты нашим спортсменам. И продолжаем награждение. Впереди нас ждет весовая категория до 82 килограммов среди мужчин. Для проведения награждения к пьедесталу приглашается, ladies and gentlemen, for the awarding ceremony, please welcome honored president of the International and Russian Sambo Federations, почетный президент Международной и Всероссийской Федерации самбо Михаил Иванович Тихомиров, the vice president of the International Sambo Federation, the president of African Confederation of Sambo, вице-президент Международной Федерации самбо, президент Африканской Конфедерации самбо, президент Королевской Марокканской Федерации самбо и тайджитсу Далиль Скали, and the first secretary of the Korean Republic Council in Russian Federation и первый секретарь посольства Республики Корея в Российской Федерации Ким Мин Гу. Ladies and gentlemen, the third place in the weight category up to 82 kilograms combat sambo man goes to... Третье место в этой весовой категории разделили Джавланбек Мадаминов, Туркменистан, и Иван Ложкин, Россия. Награждение проводит Михаил Иванович Тихомиров. The second place in the weight category up to 82 kilograms goes to Badreddin Diani, Morocco, with
like to invite Danil Skali for the awarding ceremony. And the winner and the Sambo World Cup 2018 holder, Evgeny Alexeyevich, Belarus. And would like to invite Kim Mingu for the awarding ceremony. Награждение проводит первый